English or you want me to talk in Tamil? You okay? I'm sure you catch up with Tamil. Tamil and English both. See, I want to make some things plain so that we don't have false expectations. On a very back of the envelope understanding and putting in of some details, budget prepare பண்றதுக்கு முன்னாடி finance minister has consultation with industry. You know that, with industry, with banks, with small and medium units and everything else. In that process, during that time, I had mentioned that I may want to consult the finance minister and also the prime minister on creating defense-related collective advantage, so that where units exist producing some conventional market-related consumer items or even some intermediate items which go to other industry which produce something else. With us constantly talking after Prime Minister saying India defense budget, why are we buying a lot of things? Can we not produce in they come and make in India and defense kuda nammale nama produce panna mudiyada. நீங்க சின்ன சின்ன components பண்றவங்க எல்லாரையும் சேர்த்து போட்டு அவங்க components produce பண்ணட்டும், but can they not produce platforms? Can they not produce vectors? Can they not produce final items? அதுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா டிஸ்கஷன் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. So finally, on the discussion of the culmination, it is possible to encourage 2 sets of corridors. In the budget, நம்ம அதுக்கு மேல expand பண்ண முடியாது. So அதுக்கு எங்க அப்படின்னு பார்த்தப்போ I must thank the ministry's bureaucracy. நம்ம bureaucracy பத்தி ஒரு வியூ இருக்கு நமக்குலாம். அவங்க ஸ்லோவா பண்ணுவாங்க, they'll take their own sweet time. எங்க வேண்டாம்னு சொல்லணுமோ அதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்களே தவிர ஒதுக்கும் பண்ணலாமே அப்படின்னு எனர்ஜெட்டிக்கா வரமாட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு வியூ. Much to my surprise, நான் என்னோட அதிர்ஷ்டம் தான் சொல்லணும், டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில இதை பத்தி நான் பேச ஆரம்பிச்ச உடனே encouraging response. உடனே பண்ணலாம் மேடம், எங்க பண்ணலாம் சொல்லுங்க. I'm so full of praise for all the bureaucrats who are in my ministry who readily agreed and said we'll do everything necessary before the budget. ஏன்னா பட்ஜெட்ல சும்மா நீங்க வார்த்தை சொன்னதை வச்சுட்டு அவர் கொடுக்க முடியாது. எங்க வைக்க முடியும்? இருக்கா அதுக்கு பாசிபிலிட்டி? நம்ம நாட்டுல எங்க வைக்க முடியும்? எங்க வச்சா அதுக்கு நிஜமா ஒரு மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் கிடைக்கும். நீங்க புதுசா போய் இன்னைக்கு நான் காரிடார் ஃபார்ம் பண்றேன்னு இண்டஸ்ட்ரி இல்லாத ஒரு இடத்துல வச்சு அதுல ஒண்ணுமே பிரச்சனை இருக்காது. இருக்கிறவங்களுக்கு ஒண்ணு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா கொடுத்தோம்னா அவங்க பெனிஃபிட் பண்றதோட இல்லாம அவங்க மாதிரி இன்னொரு 10 பேர் புதுசா வருவாங்க. So the whole thing had to be done in such a speed. ஏதோ ஒன்னாவது మనకి கால்குலேஷன் மனசுல இருக்கணும்ன்றதுனால ஒர்க் பண்ணோம். ரஃப் ஐடியாஸ் இங்க வைக்கலாம் அங்க வைக்கலாம், ஒரு 7-8 ஸ்டேட்ல பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற மாதிரி அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க. அப்புறம் சொன்னோம். இதுல இனிஷியல் ஐடியா என்னன்னா, ஒரு 60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம நாட்டுல ஒரு பெரிய மேஜர் இண்டஸ்ட்ரி இல்லாத காலத்துல ஒரு BHL வச்சாங்க, ஒரு ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரியில ஒண்ணு இல்லை, இன்னைக்கு 145 ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரி, 60 DRDO, என்னெல்லாமோ அந்த மாதிரிலாம் நம்பர்ஸ் அப்போ மெதுவா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே வந்தாங்க. பட் இன்னைக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம், பெருசா ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம்ன்றதுக்கு முன்னாடி பிரைவேட் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் மூலமா நிறைய யூனிட்ஸ் அப்படி வந்திருக்கு. நீங்க ஒரு 100 ஸ்மால் யூனிட்ஸ் போட்டீங்கன்னா BHL கூட இன்னைக்கு திறமையா இன்னும் காஸ்ட் எஃபெக்டிவா குளோபலி வேணுங்கிற ஐட்டம்ஸ் குளோபல் வேல்யூ செயினா அவங்க ஒரு பங்கு ஏற்கிறாங்க. அதனால that becomes a big source of encouragement. ஆனா அவங்களால ஒருத்தர் BHL சைஸ்ல வளர முடியாது, வளர்றதுக்கு அவங்களுக்கு தேவையும் இல்லை. இன்னைக்கு industrial understanding of an industry is shifted into various levels. பெருசா ஒரே ஒரு இடத்துல ஃபேக்டரி வச்சு அதுல 10,000 பேர் வேலை பண்ணி, நம்ம அந்த பழைய சினிமாலாம் பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா, கியூல எல்லாரும் இருப்பாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க ஐடென்டி கார்டை காமிச்சிட்டு உள்ள போவாங்க. இல்லைங்க, the description of an industry itself is rapidly changing because of the digital connectivity, robotics. நான் உடனடியா எலான் மஸ்க் டிரைவர்லெஸ் காரை பத்தி நான் பேசல.
எங்க monotonous work நடக்கணுமோ அங்க நீங்க மெஷின்ல எடுத்துட்டு வந்து you're able to rapidly produce zero defect items. இதெல்லாம் நிறைய விதமான புரட்சிகள் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. நம்ம கண்ணுடைய நடக்குது, சின்ன யூனிட்ல கூட நடக்குது. So the whole idea of benefiting from existing units and giving them the support so that government of India, instead of importing, நம்மளே உற்பத்தி பண்ணி நாங்களே வாங்குறோம் அவங்ககிட்ட இருந்து. ஆனா அதற்கேற்ப தரமும் உயர்த்துக்காக இல்ல வேற கன்வென்ஷனல் ஐட்டம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா வாங்க நாங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம். என்ன மாதிரி டெக்னாலஜிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர் வேணும் இல்ல ஸ்கில் மாத்தணும், நீங்க மாத்தி அந்த நெக்ஸ்ட் ஒரு 50 இயர்ஸ்க்கு நான் இதை உற்பத்தி பண்ணனா வாங்குறதுக்கு யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நாங்க வாங்குறோம் அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு இந்த ஹோல் எம்பசிஸ் இஸ் பீன் ரீலேட். அதனால இன்னைக்கு நான் இந்த காரிடார் அனௌன்ஸ் பண்ணதுனால யாரோ ஒரு நல்ல அழகா சொன்னாங்க, எங்களோட துரதிருஷ்டவசமா அவர் இல்லை. இன்னைக்கு ரங்கராஜன் குமாரமங்கலம் திருச்சியில வந்த போது இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாரு. அதை இன்னைக்கு நம்ம பெரிய ஒரு பிஹெச்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம், பிலா ஸ்டீல் பிளான்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம் இல்லைங்க. இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்மளால என்ன சப்போர்ட் கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்து அவங்க மூலமா ஒண்ணு எத்தனை பண்ண முடியுமோ பண்ணி முன்ன மாதிரி இல்லாம இப்போ கவர்மெண்டே ப்ரொக்யூர் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு விதமான உறுதி அளிக்கிறதுக்கான ஒரு சிச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்றோம். ஸோ தட் பரவலா எல்லாருக்கும் அதோட எஃபெக்ட் போகணும். யாரோ ஒரு செட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி வச்சு ஒரு கவர்மெண்ட்ல நிறைய விதமான இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல அவங்க பண்ண முடியாத இடத்துல கூட கவர்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வச்சு நடத்துறாங்க. அது எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கும்ன்றதுலாம் நம்ம இப்ப திருப்பி ரிவ்யூ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். அதனால இந்த காரிடார் அனௌன்ஸ் பண்ணதுல மேஜரா திருச்சி வருமா வராதா, அந்த திருச்சி ஆல்ரெடி இந்த மேப்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஒரு முத்து மாலை மாதிரி அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு 4-5 முத்துக்கள் உங்களுக்கு சென்னையில இருக்கு, திருச்சியில இருக்கு, கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு, சேலம்ல இருக்கு, ஹோசூர்ல இருக்கு. சோ இந்த ஒவ்வொரு இடத்துலயும் சில நீங்க இப்ப சொன்னீங்க திருச்சினா மெட்டல் ஃபேப்ரிகேஷன். இப்போ சுப்ரதா சஹா என்கிட்ட சொல்லிட்டே அவர் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி சொன்னாரு, சில இடத்துக்குலாம் போய் பார்த்தேன், சில யூனிட்ஸ்லாம் பார்த்தேன், அமேசிங். நீங்க பேட்டரி பத்தி பேசுனீங்க, அவரும் அதான் சொன்னார், வாட் அன் எக்ஸலண்ட் யூனிட், நல்ல பேட்டரி, ஹை கிளாஸ் பேட்டரி பண்றாங்க. அண்ட் லித்தியம் அயான் பேட்டரிஸ் will be the battery of the day. எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் வேணும்னா நீங்க லித்தியம் அயான் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கு இன்ஃபேக்ட் நான் உங்களுக்கு உடனே பதில் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். இன்னைக்கு காலையில இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டரோட பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் தான் சொன்னாரு, எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் நாங்கள் பெரிய அளவில் பண்ணலான்னு இருக்கோம், தமிழ்நாட்டில் யூனிட்ஸ் எடுத்துட்டு வரோம், we are going to bring them to manufacture electrical vehicles. நான் சொன்னேன் எனக்கு பெரிய இன்ஜினியரிங் அனுபவம் இல்லை, பட் ஃப்ரம் வாட் ஐவ் ஹர்ட் மீதி வெஹிக்கிள்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது வெஹிக்கிள் தயார் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பேட்டரி ஃபிட் பண்ணலாம். பட் எலக்ட்ரிக்கல்ல மாத்திரம் as the body is being built, as the engine is being built, the battery also will have to be part of the whole system, because the electrical circuits depend and draw from it even as the body is being built. So that is the peculiarity of electrical vehicle. So அப்படி நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் பெருசா நாங்க பில்டப் பண்ணோம்னு பாக்குறோம்னா I assume நீங்க இந்த பேட்டரி யூனிட் ப்ரொடக்ஷனும் அதோட பக்கத்துலயே எங்கேயோ வச்சு இல்லை அதுக்குள்ளேயே வச்சு பேட்டரி ப்ரொடியூஷன் கேப்பபிலிட்டியும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு எடுத்துட்டு வருவீங்க நான் அஸ்யூம் பண்றேன். மினிஸ்டர் அவர்கள்ட்ட சொன்னேன். அதனால கவர்மெண்ட் இதை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்குன்றது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். நீங்க பேட்டரி ப்ரொடக்ஷன்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் திஸ் தி பெஸ்ட் டைம் டு டை அப் வித் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். And if they are doing electrical vehicles, this is the best time to think in terms of production of lithium ion batteries too. So the sum and substance of what I am telling you is, இப்போ வரைக்கும் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் எக்யூப்மெண்ட்டை பெருவாரியா we want to buy. அதுக்கு உடனே உங்களுக்கு எத்தனை ஹெல்ப் கொடுக்கணும், டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும், சின்ன யூனிட்ஸ் கொடுக்கணும். இப்போ நீங்க ஒருத்தர் இங்க அழகா சொன்னாரு, that startup related person who was here, he said, what's the point, நீங்க வந்து நான் ஐடியா கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கேன், பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கேன், பட் நீங்க டர்ன் ஓவர் கண்டிஷனை போட்டு எங்களுக்கு வெளியே இது பண்ணிடுறேன், வெளியே புஷ் பண்ணிடுறீங்க. Actually make two, that which has been announced very recently. நாங்க டர்ன் ஓவர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கொண்டல, நீங்க எத்தனை பண்றீங்களோ பண்ணுங்க. நீங்க 3 crore குள்ள நீங்க ஏதோ பண்ணிருக்கீங்கன்னா you are definitely qualified as அந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்களுக்கு முன் வச்சு எங்களுக்கு கேளுங்க, நான் அதை சப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்றேன். You can show the product and say take it because it will be helpful for this one, like the blood plasma platelet matter. I can't imagine the defense ministry coming up with powdered plasma acceptance of necessity. Impossible.
That is the kind of gap which exists between what is happening because of research outside and what you think you're capable of asking for. We wouldn't have imagined. But today that immediately makes me think I would go back to Delhi, and I'm sure Subrata Saha, who's also hearing you, is going to do something, but I'll go back to Delhi and immediately ask our Armed Forces Medical Group to contact you, get something, test drive. And after that, who's going to manufacture? அந்த டைப் கூட பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அவங்க கிட்ட உடனே சொல்றேன். பிகாஸ் இதுல ஹை ஆல்டிடியூட்ல எப்படி இருக்கும், கேன் ஐ மிக்ஸ் இட் அப் வித் தட் IV fluid in a high altitude area? If not, where do I get it? What will be the shelf life after I make it into liquid? இதெல்லாம் அவங்க, they should be the people to apply their mind and also use it and try it. But all that I can do as a government today, which is opening up possibilities for everybody. நீங்க டிஃபென்ஸ்க்கு அது கொடுக்க முடியும்னு உங்களுக்கு தாட் வந்ததே பெரிய விஷயம். அதுக்கு நான் வேணுங்கிற அளவுக்கு I can link up to concerned people. After which it's a question of absorbing it into the system. ஸ்டார்ட்அப்ஸ் அந்த மாதிரி தான். எங்ககிட்ட சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் இருக்கு. அந்த சின்ன ஐடியாஸை எனக்கு உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா? Yes, we have simplified the process. I am not expecting only big time, நான் பேர் எடுக்கல, பெரிய பெரிய யூனிட்ஸ் மாத்திரம் தான் எங்ககிட்ட வரணும் நான் சொல்லலை. Small startups can tell us the idea, and if they are not able to produce it or manufacture it, I will link it up with somebody who can manufacture, but the idea is yours. You will be paid for it, your patent will be respected, and you will get your money for it. So this kind of a linkage is what I'm doing. And I was a bit surprised when you suggested that can you start a unit or a branch office from DLPP or defense. No, we have kept it all open now. It's available online and offline. You download panni vechukanga, eppo venumo you put it saying I produce powdered platelets, my capacity is only this much, or I don't produce it all, I have the commodity with me, do what you want. We have created a wonderful data bank. It's available for anybody to upload what they have. It's available for you to say, நான் ஒரு வாரம் முன்னாடி போட்டா நீங்க பதிலே கொடுக்கல, என்னோட ப்ராடக்ட் வேணுமா வேணாமான்னு கூட கேட்கலாம். அந்த அளவுக்கு we have opened it all up. And யாரோ கேட்டாங்க டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பாலிசி எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ண போறீங்கன்னா, at the earliest it will come, and I've simplified the process. நீங்க பில்லு பத்தி பேசுனீங்க. If there is a particular issue, of course you write to me. I've made sure no bills are pending, whether it's welfare related, ex-servicemen hospital bills, or whether it's a manufacturer who's supplying it, I'm making sure that payments are not delayed. But of course, when you're talking of a particular project, and the project மொத்தம் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு தான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன், நீங்க உங்க சப்ளை கொடுத்து அவங்க திருப்திகரமா அதை எடுத்துட்டு அது டிஃபெக்ட் இல்லைன்னு சொன்ன பிறகு கூட you're waiting for some timeனா, எனக்கு உங்க எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்துட்டு தான் பார்க்கணும். Because I have not till now come across such a problem, which is a project based. I'm not denying it may exist, but I need to know. Do tell me, I'll sort of deal with it. But as regards, ma'am, your suggestion that, look, we are all very entrepreneurial, we want to have a different mindset to deal with defense related. We want people with mindset of an entrepreneur. You have it already. But what I can tell you is, what are the kind of products for which you may want to, start producing or supplying to us. That I will certainly send a team. Tiruchi can have everybody talking to them. Procurement or quality standards are decide பண்றவங்கள I will ask them to be with you all. SIDM can organize it, or they can speak to you directly and you can make your connections with them. And if you need additional help about what is it that you have to do other than producing what you're producing, they can, whatever help they need to extend, they will. And now you probably is left the in charge of the Society for Industrial Development Manufacturers, Chennai, Shekhar, அவரோட நீங்க தொடர்பு பண்ணீங்கன்னா we can always get somebody to help you. I'm not sure if I missed out on anybody's particular question except about the lady who asked me about உங்க பொண்ணுக்கு என்ன advice கொடுப்பீங்க. I'm not sure my பொண்ணு wants my advice. She's quite clear in her head and she's very clear about நீ உன் வேலையை பாரு, நான் பார்த்துக்கிறேன், கவலைப்படாத, we'll take care of each other மாதிரி. So I'm the mother of a daughter who's sort of very clear-headed and she is going ahead. I think, but as a mother, it's important to allow children to do what they want. Everybody engineering, everybody going to doctor. Mothers are doing great service. I can't say that to many of you all, but I think it's important to allow children to do what they want, and they come out with fantastic
solutions for their own future. I would probably give that as my piece of, not advice. I feel that would be a great service to younger generation. சொல்லிட்டேன் எல்லாருக்கும் பதில். கரூருக்கு என்ன சொல்லணும், நீங்க வந்து என்னெல்லாம் உற்பத்தி பண்றீங்க அப்படின்ற வரிசையா லிஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்க. அதுல எது எங்களுக்கு தேவைப்படும்ன்றத நான் போய் பார்க்கணும். நல்ல ஒரு பெரிய லிஸ்டே கொடுத்துருக்கீங்க நீங்க. Talking about BHL, it's also important to look at those who are also today supportive of BHL. நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் சரிதான். ஆனா அதுக்கு access local லெவல்லயும் இருக்கணும், national லெவல்லயும் இருக்கணும். So you should participate in more such interactions where industry is there. So அவங்க மூலமா அவங்களோட requirement எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சீங்கன்னா you can fit into something which might suit their list of things that they want. And I'm glad to have NIT here, which was in my days called the Regional Engineering College. Even then it was very the place where snooty people studied. And who thought doing anything else on this earth other than engineering was one step down. But I'm glad it set a very high standard for itself, and as a result you had earned the name that you've deserved. And I'm also now very pleased to know that you're doing a lot of work related to industry and industry support, other than just being an institution readying good engineers. That's what is going to make a lot of difference. I must confess, when the first Defence Innovation Center, I readily agreed for Odisha. I was encouraged to give there because industry itself sitting and supporting, hand-holding startups, and also telling them what are the kind of things that they can help with. A lot of giving and taking of ideas. That was a thought which was so convincing, I readily agreed. But I've also seen IIT Chennai doing a lot of good work, and which has helped the industry, at the same time derived from industry's ideas, giving it a good academic push has also helped in the Chennai experiment. I would think if necessary, and if that's an area in which NIT REC Tiruchi would be interested, they should actually give us, I don't want a report which will lie in the ministry. I want something which tells me what will be the 2 or 3 things which Ministry of Defence should do, taking the strengths and uniqueness of industries which are present in this area. If you tell me metallurgy is the best thing here, and a lot of people might want to come into that area, a common facility where every unit doesn't have to invest, but this one facility if you give me, instead of setting up another BHL, I'll set up that one common facility which can help all the units which are, say, metallurgy related. But something else you think, no, this place is extremely good in terms of small arms. So you tell me what will be that one common facility which requires public funding. I'm willing to go ahead. I would think NIT should be given all the inputs. Tiruchi's NIT should be given all the inputs from industry, saying இது இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும், இந்த இடத்துல எங்களுக்கு இது இல்லைங்க, இருந்தா நாங்க வந்து போயிங்க்கு சப்ளை பண்ணுவோம், இல்ல இன்னைக்கு ரஃபேல் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் வருது, அதுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நாங்க சர்வீஸ் பண்றதுக்கு எங்ககிட்ட இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, நாங்க தயார் பண்றோம் வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட், பட் எங்களுக்கு பப்ளிக்கா ஒரு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன் இருந்தா நல்லா இருக்கும். அது எப்படி நான் அரேஞ்ச் பண்றது? சிட்டிங் இன் டெல்லி, நானோ என்னோட மினிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஆளுங்களோ நாங்க ஒன்று பண்றோம் அப்படின்னு நாங்க டிசைட் பண்ண முடியாது. பண்ணினா கூட அது உங்களுக்கு உதவாம போகலாம். ஆனா பப்ளிக் மணியை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றதுனால நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து NIT-யோட பேசிட்டு formally let them organize as to how they are going to have this stakeholder consultation, arrive at a few things which you can tell me A, B, C, இது மூணுத்துல உங்களுக்கு எது முடியுதோ அதை செட்டப் பண்ணுங்கம்மா. திருச்சி சுத்தி இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு டிஃபென்ஸ்ல ஒண்ணு பாரதிய சேனாக்கு நம்ம ஆர்மி, ஏர்ஃபோர்ஸ், நேவிக்கு தேவையானது தயார் பண்ணி கொடுக்க முடியும், இல்லையா ஏற்றுமதி பண்ண முடியும். அதுக்கான ஸ்கில் எங்ககிட்ட இருக்கு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கான இது இருக்கு, டெக்னாலஜி இருக்கு. ஆனா காமனா எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இருந்தா நாங்க பண்ணுவோம். Other than
that, of course, now the ministry next to 10 years guarantee that might help you all. But tell me where my money should go. That I can't decide sitting in Delhi. So I would invite all of you all, keep REC Tiruchi as your nodal, and ma'am, I'm sure you will be able to organize something so that the consultation process gives me something where I can apply my mind and come back to Trichy with something concrete which can help everybody here and which can also bring in newer startups so that they can come there, experiment with a particular thing that they have tried. You will give them the space, you will give them the facility, and the Government of India can invest in it. So that I would think NIT Madhu, and the REC Tiruchi ideas. I take it up very seriously. Adithanar, I'm not sure if I've missed out on anything. Myself, Satish Kumar. Modi ji government is working for a future, and defense also should work for a future, where soldiers should be replaced by drones. Soldiers also keep an eye on something, so drones also can keep an eye on something, so that soldiers can replace by drones, so that this could be more future la adu konjam nalla irukum. Soldiers வந்து drones வச்சு replace பண்ணோம்னா even they drones can also shoot. Drones also can search for enemies. எவ்வளவு enemies இருக்காங்க. Even ஒசாமா பின் லேடன் அட்டாக் பண்ணும்போது கூட drones வந்து ரொம்ப மேஜர் ரோல் பண்ணுச்சு. ஸோ வந்து ஃபியூச்சர்ல டிஃபென்ஸ்ல வந்து drones இருந்ததுன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அதுவே இருக்குங்க. இப்பவே இருக்கு, பட் இருக்கு. ஆர்ம்டு ட்ரோன்ஸ் இல்ல, பட் ட்ரோன்ஸ் உபயோகப்படுத்துறோம், பார்டர் ஏரியால யூஸ் பண்றோம். ஆர்ம்டு ட்ரோன்ஸ் இருந்ததுன்னா இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது சரி, அதை நான் அதை பேச முடியாது. நான் இருக்கா இல்லையான்னு கூட சொல்ல முடியாது. Ma'am, actually Trichy is lacking this calibration and testing facilities because ETDC is Chennai and CPR is Bangalore and CIL is Bangalore. So for starting a good defense sector here, that testing facility and thing the government can start, so that will be very useful for the industries. That will be a big the only note of caution, I understand. இப்போ நம்ம இந்த குவாட் இந்த காரிடார் பண்றதுனால இங்க வெச்சா நல்லா இருக்கும். I agree. But பெங்களூர்ல இருக்கு, இங்க வெச்சா நல்லா இருக்கும்னு நீங்க சொல்றீங்க, ஒத்துக்கிறேன். But it should later be ஏமா நீங்க இந்த காரிடார் மூலமா சென்னையில வச்சிட்டீங்க, எங்களுக்கு வைக்கணும், திருச்சிக்கு ஒன்று வைங்க அப்படின்னா that may not be sustainable. That is why I'm saying your idea is well taken. What kind of testing facility kept in Tiruchi may benefit you other than a different kind of testing facility for Hosur, a third kind for Chennai? அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மைண்ட் அப்ளை பண்ணி ஃபோக்கஸ்டா எங்களுக்கு நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி இங்க வைக்கிறோம். I have no hesitations on admitting it. But it shouldn't be பெங்களூருக்கு போக முடியாதனால நாங்க இங்க வைங்கன்னு சொன்னோம், ஆனா நீங்க அதை கொண்டு போய் சென்னையில வச்சிட்டீங்களே அப்படின்னா the connective benefit logically சென்னையில அந்த டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி இருந்தா பெட்டரா இல்ல அது திருச்சியில இருக்கணுமான்றது கூட நீங்க எல்லாம் டிசைட் பண்ணதான் தெரியும். I don't want to take a call on it because all kind of facility cannot be in one place. It's better to split it according to the area of specialization in each of the regions. Yes, ma'am. Actually, it's a triangular form now because the distance can be calculated, and I think Trichy is the heart of Tamil Nadu if you take it. So I think that will be a step further, more on south end and also and other regions. They will be benefited, including Coimbatore. So that's why I just. Sure. Thank you very much.